Galvanized. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mantambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamechaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeyasikia mengi sana. Kama mtoto mpotevu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We baba, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, driver nice, mbona uliamua haya maisha ya usanii? We mpenzi, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikazana. Wasanii tujikase na muziki, muziki, kase na muziki, tujikase sana. Esther anasema hiyo music ni long, then si poa. Anasema siyo music ni long na hata si poa. Wewe nikaujui msanii wewe. Ndio nimekupa sai. Wewe mic check. Esther anasema hiyo ngoma si poa na ni refu sana. Esther anasema hiyo ngoma si poa na ni refu sana. Unajua msanii kweli wewe ama unasikiaga msanii? Esther, do you know msanii? Unakoseaje msanii heshima? Unasema ngoma ya msanii sipo aje? Mbona kitu ifanye vile nataka ifanye? Let me fix. Aya, imerudi kweli? Hapa ni jaro. Iko sawa? Hello, mic check. Nataka muone nguo yangu mpya. This show is brought to you by wewe Umoja Basketball.
Umoja Basketball. Yeah. Proudly sponsored by Umoja Basketball. Sasa hebu niambie nikiwa mic inafanya poa. Unajua hata sijisikii. Mimi nakwambia na stress. Na stress nyingine mbaya sana. Hata sipendi usiwahi kuwa na stress. Mic inadu ama ifanyi poa. Mniambie inasikika poa ama isikiki poa. Wajua nimetoka na Trevor Rise. Trevor Rise alikuwa ananiweka company 2020 nikiwa Somalia. 2020 ulikuwa wapi? Haukuwa area Esther. Unapata Esther. Nilikuwa na Trevor Rise Somalia. Imagine. Haja kuconnect ni plug sim. Oh, wewe unaniambia nini? Msanii. Msanii ameniweka nikiwa mbaya, msanii alikuwa nikiwa mzuri, msanii. Sitaacha msanii. Haya. Poleni. Najua hizi vitu unafaa kumejipanga kabla uanzishe show, lakini show zinaharibikaga tu kianza. Aya, pia nimeka hivi ndio mnyojifiche msione kenye nakula hapa, but in case itasikika hiyo mniambie sawa. I don't want you guys to have a disgusting show. Yangu si mingi. Tuingie tu kwa kitu imetuleta hapa. Sawa, hata sijajiweka pale ama nijiweke pale chini. You guys need to see me. Yeah, hello. Haya. Watu wanasema hii Cctv ni fake. So let me first play it. Alafu turudi hapa. 10 minutes past midnight last Thursday, CCTV footage captures 5 students walking inside the ill-fated dormitory minutes before disaster strikes. In a coordinated manner, they tiptoe checking to confirm their colleagues are asleep. The CCTV footage captures them at cube 11 before they disappear to cube 13. 20 seconds later, they emerge, but this time round, they appear to be in a rush after starting fire. 2 students are captured at cube 11, where they light the fire, throw it inside and move to the next cube, where they do the same. From there, they move to yet another cube and throw fire before running downstairs. The whole operation takes about 2 minutes. It's at this point the fire, believed to have been started using kerosene, spreads fast. A few students are woken up by the flames and alert their colleagues. They scamper for safety as smoke engulfs the whole dormitory. This is the moment when all hell broke loose as fire spread. In the process, 16 students lost their lives. 4 days later, and Citizen TV crew accessed the dormitory. A horrific scene welcomes us to what used to be a dormitory for more than 250 students. As captured by CCTV cameras, the suspects are believed to have started the fire from this end before moving to 3 other cubes to unleash terror on their colleagues. The raging fire literally consumed everything in its path, from the young innocent lives to mattresses, blankets, boxes, buckets. I can Even the imagine CCTV cameras that captured the suspects in action were not spared by the raging fire. The bathrooms and special places built for washing clothes were also destroyed. A peaceful night for students hopeful of a brighter future, consumed by the unforgiving flames. The one-story dormitory has 5 doors, 2 main doors, one on the front, another at the back. The top dormitory has 1 exit door. Oi. This is where reports indicate 9 bodies were found as they tried to escape the inferno. On the ground floor, there are 2 small emergency doors. What is even shocking is that the fire did not affect the dormitory on the ground floor. Down here, beds are neatly tucked with essentials for students well kept. Cracked glasses, burnt mattresses, empty fire extinguishers are spread all over. A sign of all efforts made by students in trying to save the students. Homicide detectives investigating the case have confirmed the arrest of 7 students who are alleged to have been behind the planning and execution. 6 suspects had earlier been arrested, while the 7th, who had been released to her parents, was picked by detectives from their home in Njoro, Nakuru County.
and taken to Gilgil, where she was grilled by homicide detectives probing the case. Having recovered crucial CCTV footage. Is the thing showing on your side? I mean, a lag, in a hang. So tuanze story vizuri. Story jana ilinitraumatize kidogo, lakini nishtua. Haya. Sitaki kuonekana sana. Let me chanjitue kwa kitu kwanza. Acha nijipunguze. Mungu acha nijipunguze, njoo wewe uongezeke. Aya, hii microphone inanibo. Aya, very nice. Wewe, chill. Ay, hello, mic check. Hizi ni ujinga gani? Una bia sasa hivi baya. Show ikianza. Aya, very nice. Aya, sawa ndio hii. Tungekuwa shughuli imetuleta hapa, hatuko hapa kuongea mingi. Haya, now this is the beginning of the video, okay? 10 minutes past midnight last Thursday, CCTV footage captures 5 students walking inside the ill-fated dormitory. Minutes before disaster strikes, in a coordinated manner, they tiptoe checking to confirm their colleagues are asleep. Kweli? The CCTV footage captures them at Cube 11 before they disappear to Cube 13. Yeah. Haya, hii Cube 13 ukiangalia hapa, iko karibu na exit. Ndio hapa anatuelezea mali moto ilianza. Sawa? Ngoja. 4 days later, and Citizen TV crew accessed the dormitory. A horrific scene welcomes us to what used to be a dormitory for more than 250 students. 250 students. As captured by CCTV cameras, the suspects are believed to have started the fire from this end. Unaona? Karibu na exit. Sana nazisha moto karibu na exit. Okay? Before moving to 3 other cubes to unleash terror on their colleagues. The raging fire literally consumed everything in its path. From the young innocent to unleash terror. Walikuwa na intention ya kuua students. Hawakuwa na intention ya kuchoma shule. Hawa wademu walikuwa nakuja kuua wanafunzi wenzao. Sitaki kusikia kitu yote. These students came to murder their classmates. Kama YouTube itanifunga, ndio kusema jina mada acha ifunge. Nimewambia walikuwa na intention ya kumaliza hawa mademu. Hakukuja hapo hivyo ati kusikiza hii story. No, they went there with the intention ya kumada. Walichoma nini 13. Nasikia kitu chiu sitaki isikike. Ngoja. Ijaanza kucheza. 10 minutes past midnight last Thursday, CCTV footage captures 5 students walking inside the ill-fated dormitory. Minutes before disaster strikes, in a coordinated manner, they tiptoe checking to confirm their colleagues are asleep. The CCTV footage captures them at Cube 11. Tunarudi kuongelea story ya CCTV kwa sababu hii CCTV nimeona imekuwa sasa the topic. Kawaida Kenya kabla madem kwanza kufanyanga shida, they never focus on ile madem ile shida madem amefanya. For example, history ya watoto kuchoma shule inanikumbusha venye sasa watoto wamefanya kitu ujinga, wameamua kuchoma shule. Kuna madem sometime back walienda na Russia kwa room, but instead of madem kuambiwa nyinyi mnaenda na stranger kwa room hamumjui, story ilikuwa mbona mtu anaturecord without our consent. Same thing na hii imegeuzwa. Hawataki kuangalia madem na kenye ubaya amefanya, wanataka kuangaliwa na zile za mbona mko na CCTV kwa dom. Bila CCTV kwa dom tungejua watu watano ndo alichoma wenzao shule, tungejua. Before they disappear to Cube 13. 20 seconds later, they emerge, but this time round, they appear to be in a rush after starting fire. 2 students are captured at Cube 11, where they light the fire, throw it inside. Imagine, walitupa moto kwa hii cube, haikuwaka. Wakaenda kwa ile cube ingine huko hivyo, wakawasha, ndio ikashika moto. Na hiyo ndio ikaanzisha kila kitu. Mind you, room 13 huku, already moto inawaka. Moto already inawaka huko nyuma mali wametoka. Na wanaenda kuwasha moto huko, mali exit iko. Mbona wanachoma kwa mamilango na mamilango? Alikuwa na intention ya kutrap watu hapo hivyo ndani. Unaniambia Adams wa uaji. And move to the next cube, where they do the same. From there,
They move to yet another cube and throw fire before running downstairs. The whole operation takes about 2 minutes. It's at this point the fire, believed to have been started using kerosene, spreads fast. A few Haya, hapa na tuko imagine ulikuwa umelala, unaamshwa na nduru, moto moto moto. Unafaa kushukaje kwa kitanda? Ukienda unafaa kushukaje? Unafaa kushuka na utaratibu ama unashuka venye umeshuka? Yani hii ni emergency. Sasa watu wakaona na demo anashuka, wakasema tiona hiyo ni AI, watu washukangi hivyo kitanda. Buda, umetoka usingizi, umeamshwa na mtu akipiga nduru, unafaa kuamkaje? Students are woken up by the flame. Ona, kwanza ule wa kwanza, hata sijui ni slow down ni kitu. Mnakwambia tu ndio wazimu. Ona, huyo demo. Ona vile anashuka bed pale, pole pole. Hapa, angalia hapa juu. A few students are woken up by the flames. Bado hata kuna usingizi, wanatoka mbio. They scamper for safety as smoke wanaanza kuita wenzao. Ndio, ona. Yes. Mtu anaweza zoom. This is the moment when all hell broke loose. There's something I've just noticed I didn't see in the other video. Mtu anaweza zoom. This is the moment when hapa nataka muone kitu. Haya. Sijui mnaweza ona hii mouse yangu? Hebu mtu anielezee kana naweza ona hii mouse. Mnaweza ona hii mouse? Hamwezi ona kitu vizuri. Inategemea gadget tunatumia. Can we zoom in? Imagine hatuwezi zoom in. Shit. Anyway. Sasa unachiki kwa hii, si unafuata hii circle. Mnaweza ona hii circle. Anataka muangalie Udem anawikia wenzake huyu. If you pay close attention, amefungua mdomo, anapigia wenzake nini na load hapa kana. Anapigia wenzake nduru zile za moto. Nataka tu uangalie. Haya. Ona hapa, watu wameamka. Udem anaanza kupiga nduru huyu hapa. Hapa unaona anawika. Alafu anashuka. Ndio huyu anawikia wenzake. Wenzake akitoka mbio. Ndio huyo mbio. Nduru alafu akaamua kushuka. Kama wenzake wametoka. The next thing you know, nini? Moto sasa unajasa moshi imejaza dome. Walikuwa na choma huko mali watu wanafaa kuwa natorokea. Control? Mtu na zoom na? Control na mouse. Kweli. Nyewe watu wa kompyuta, nyewe ndio mnajuanga shughuli. Sisi wengine ni washamba. Haya, ndio hii. It's at this point the fire, believed to have been started using kerosene, spreads fast. A few students are woken up by the flames and alert their colleagues. They scamper for safety as smoke engulfs. Hii kitu ya gas imezuia mwezi ona. Na hii nye nimezoom pande yangu ama pande yenu? Pande yenu kuna tofauti? Mimi kwangu naona tofauti. Pande yenu sidhani kuna tofauti. Go to the same. The whole dormitory. This is the moment when all hell broke loose as fire spread. In the process, 16 students lost their lives. Unaona? Nime overzoom hata sioni ngoja. 4 days later and citizens. Sawa. Sasa tukiangalia hii 10 minutes past midnight. Tanizume kitu anaongea mingi. Nataka muangalie pande ya left huku. Pande ya left hapo on your screen. Hapa maliki tumewekwa Citizen. Haya, siade mtu amekisha moto. Ngoja, wakatoka mbio, si ndio? Watu wanasema ni AI kwa sababu hii towel ya white. Unaweza ona towel ya white hapa. Hii towel ya white iko tu juu ya kichwa changu hapa hivi. Hii towel ya white. Watu wanasema ni ina change rangi. Pay attention hapa uone. Kwanza. Ona hiyo watu wanagusa the next thing ni imechange rangi. Hapa. Sasa imekuwa striped na before ilikuwa white. Sasa tunasema hiyo change of nini ni AI. Haya, acha nikurudishe tena nyuma ndio ujue si AI. Angalia hapa hivi katikati. Unaona bedsheets za white. Next thing unaona ni nini? Nini za Masai. Ngoja uone. Bedsheets za white. Next thing unaona ni nini ya Masai.
obviously. Watu wanaelewa editing, kama ni mtu unafanyaga story ya editing, ni you understand. Saa zingine clip una fast forward, una jump to the good parts, kwa sababu siku hizi kuna kitu inaitwa TikTok brain. TikTok brain ni mtu anataka apatiwe as much as information with as little time as possible. Sasa of course they had to jump some parts of the video kufanya video fast forward. Unanipata? Kwa sababu atujua moto ilikaa for how long. Unanipata? Yeah, so they had to skip to the good part. Mali moto ilianza, watu walikuwa nakimbia, moshi imejaa, watu wao wamekuwa trapped. Easy. Sahi moto imejaa, watu wao wamekuwa trapped, watu wao wanarudi kukimbia kwa exit huku. Na huku kwa exit ndio moto imewaka. Unaelewa kitu tunamaanisha? Sasa mtu anaangalia hizi nini angles yenye nini imeforwardiwa, video imeforwardiwa, wanasema ni AI. Hata ipande ya right ukiangalia huko hivi, wazoneni ni QB11 hapa. If you pay close attention hapa hivi, uta notice hapa kuna msichana analalanga hapa hivi. Ngoja nikuoneshe. Hapa angalia tu QB11. Hapa QB11, usiangalie kwingine. QB11 pekee. Mdema anaamka, ule best yake mwingine anaamka. Huyu anachukua vitu, anachukua beddings, bag, anatoka mbio. Ule anapack vitu hapa hivi. QB11. Kuna ule ametoka, amechukua zuni nini, towel ama bedsheet, akatoka mbio. Hapa QB11 tu kwanza. Unaona, ngoja. Ule anashuka, anachukua bedsheet yake, anatoka mbio. Ule mwingine anabakia kipanga, anaweka vitu kwa bag. Next thing unaona, I see it's no longer white bedsheet, ni sijui ni Masai. Na ukinotice pia hivi katikati, watu wamechukua mablanketi, hizi hapa, wanajifunika simamisha hiyo moto. Kwa hiyo moto iko hii side, wanajifunika na hii side wa toroke waende. You feel me? Wanajifunika moto wafanye nini? Wahepe. Kazi rahisi, yani 1+1. Okay? Nani tena wanataka msanii kwa kazi ndio wanataka tunike mute. Alright? So video watu fast forward video. Sasa hapa hivi ukiangalia ama demo watu wanikuko ndani. Wengine wanatoka na mabags, wengine wanatoka. Mbona wasemi hizo stories za bags ni AI? Hii video ameskip ahead. Sawa? Hii video ameskip ahead. And it's very sad that watu wamededi. Suspect wameshikwa, but watu wanaongelea ati video ni AI, mostly wanaume na wanawake wanateta ati mbona CCTV ziko ndani ya dome. Bridge of privacy. Maumbo. 4 days later, and Citizen TV crew accessed the dormitory. A horrific scene welcomes us to what used to be a dormitory for more than 250 students. As captured by CCTV cameras, the suspects are believed to have started the fire from this end before moving to 3 other cubes to unleash terror on their colleagues. The raging fire literally consumed everything in its path, from the young innocent lives to mattresses, blankets, boxes, buckets. Yeah. Sawa. Cameras. Nataka tu muelewe. Okay? CCTV. It's AI. Na hiyo CCTV ingekuwa hapo ndani. How would we know? Tunge-identify aje that hao ndio suspects, hao ndio walikuwa wanafanya vitu mbaya kwa dom. Kwa sababu all parents including us tunataka closure. What happened? Tuambie nini ilifanyika. Tunataka kujua nini ilifanyika. Sasa CCTV imefanya kazi yake, mtu bado anateta, mtu bado ana complain ati hapana, mbona mnaeka CCTV kwa doms? They think that first of all they think that the CCTV is run by a man. It's a male principal, a male deputy, male nini. Wako tu pale wanachungulia wademo wakichange, wademo wakioga, mademo wakiona mabra. This is what they think. But niliambiwa na best yangu, ama kuna acha nimwambie ni fan wangu, sistaki anasoma huko. Alinitumia hadi video, akaniambia tu nionyeshe sura ya sizi yake. Ananiambia pale ilikuwa mbaya. The sister has lost 4 friends. 4 of her close friends, classmates wake. Walikuwa wamerevise mchana.
wakaenda kulala wakiambiana tutaendelea revision kesho, si ndio? Good night nini. Next thing you know ni moto. Ando alikuwa amongst the first people walikuwa kwa hizo ninza huko, wakaenda bro, yakahepa akajitoa, au wengine wakaungua. Nakumbuka waliungua kwa exit because obviously they were trying to break the door. The door was locked na padlock. Why? I don't know, but I understand. Easy emergency, I'm quite ready for them, especially na shule. They will assume hii mlango tukiacha wazi watu wanaweza sneak waende wafanye kitu nao. So unajua tu shule venye wanakuanga na utiaji, so they had to lock it. And the thing I don't understand ni mbona mtu alipewa hiyo kazi ya kulock hakuweka ikwe easy to access the like kifungu. Si ungepatiwa student moja hapo dom prefect or something, ama 2 or 3 kids wafungue, lakini hakufanya hiyo kitu, waliacha hivyo. Okay? Na hiyo CCTV kama ingekuwa no CCTV, I want to understand it is run specifically by the principal na the matron. Okay? And hiyo CCTV ya dom iko na system separate, haiko na the main system. Are we together, my brothers, my sisters? Aziko same, ziko separate. So ingine ni principe kia angana coordinate. Si wote tunajua hizi shule watu uiba, watu fanya vitu mbaya. Mbona wasiweke security measures kujua ni nani na nani wanafanya nini? Kwa sababu kesho tukisikia kuna mfanyikazi anakuja ngapi hivi anaiba vitu za madem kwa dom, tutaprove aje? Imagine kuna mademu wanasnikishanga maboy ndani wanadinyana nao, tutaprove aje? Kuna mdemu anashinanga ameiba vitu zangu, pengine aibi, si ukweli, anaekelewa afukuzwe ama haribiwe maisha. How can we prove it? Si ndio hiyo CCTV imekuwa hapo? But watu siku hizi wako perverted sana. Watu wamejaa tu pono na kudinyana na kudinywa kwa akili. So the moment waliona CCTV, the first thought that came into their head was Prince ananyongaga na video za madem. Because first of all, I don't think they knew it was a female principal. They thought it's a male principal. Wameshtuka sana. Kwa sababu tena another reason wanataka tuanze kuongelea story ya CCTV ni kwa sababu they want to take the conversation away from what it is. Wale wadem ni wauaji and they had malicious intention kuua madem wenzao. Hiyo ndio kitu nataka mjue. They want us to believe madem hawezi ua, kwa sababu hiyo ndio narrative sahi. The last few weeks tumekuwa tukidiscuss madem wanauliwa sijui na watu wa gold, madem wanauliwa na boyfriend, madem ametupwa Airbnb kutoka 9th floor. Hiyo ndio narrative. Wanaume wanaua madem, wanaume wanatesa madem. The moment imekuwa sasa madem wenzao wanaua madem wenzao, divert story. Ipatie diversion. Inaanza kukua mbona wako na CCTV. Same thing nimwambia na story ya Russian man, these women willingly gave up themselves to walikuwa najipiana kwa mse wide same day. Mother anaenda na drop watoto wake, anarudi kwa hoteli ama anarudi kwa Airbnb ya Russia, no anadinyana mbaya. But instead of them calling out the women, what did they do? They started calling out the Russian man. Mbona una record? Na si uko tukoza, mbona mnaenda na stranger? Unaweza ongea na stranger na umkatae. Kuna mademu wengi walikataa Russia. Walimkataa. Kwanza kuna mdemu mwenye alimkataa openly, ilikuwa Ghana. Udem, she's American. So obviously amezewa kwa na wazungu. Hii rangi nyeupe haiwashtui na shit. Haiwashtui na kitu yote. So the moment mtu ameendea game yake, I don't understand English. Do you understand English? I just live around the dem alikataa. Akasema hiyo sifanyi. Lakini ungeona madem. Hiyo ndo shida. Ndio mimi nakwambia ukweli. Hapa as much as I believe in women and empowerment and leadership, but kuna vitu zingine itabaki wanaume tumeingilia. Otherwise itakuwa mbaya. Hatutaki kuingilia, hata mimi sitaki kuingilia, lakini itabidi. Kwa sababu the moment unajifanya ati wewe ni female empowerment, hautaki kucall out wanawake wamefanya makosa, unataka kupoint out vitu za upuzi, wewe ni mbaya. They are evil people. Evilness doesn't have a gender, doesn't have an age. Mtu evil ni mtu evil, atafanya kitu evil liwe liwalo, my friend. Na watoto walikuwa na malisha, nimeonyesha walichoma exit na wakachoma entrance, which means they wanted to trap the students inside. And let me tell you, most of the people walichomeka ni kwa sababu some people are trying to pack their bags. Mbio utoke. Hii kupack mbio utoke. Wengine pia wanataka kutoka at the same time. Moto iwangoji, moto inaendelea kufanya shughuli yake. So by the time uko ready kutoka, uwezi pita kwa ile moto. Either upite uchomeke ama urudi huku nyuma mjaribu kuvunja ile gate. Ile gate haiko inavunjika. Ilikuwa noma bro. Alafu sasa mtu mwingine ati ni AI aje.
AI aje. But naelewa, wengi wenyu si wasanii. Sisi watu wasanii, CCTV si shida. It is the character of those students. Hiyo ndo the biggest problem. Na hiyo ndo tunafaa tuongelee. Na let's say, hata tuseme ingekuwa for example, hii dom mademu bakwa, hatujaidwa nani wanawabaka. Si haya mademu mwenye sewa nasema CCTV ni, they will be the first ones to call up the school waseme, mbona mweki CCTV so we can know who is doing these things. Si ndio? But sasa imepatikana na demu wenzao wamefanya makosa, wanataka CCTV. Hapana. And I wonder, we in the same country na wapumbavu kama. Wajamii kitu inanikasirishanga sana. Inanikasirisha sana. Yani we in the same country with you. Na hii reasoning yako. Tunafaa kutoa hii president mnasema mnachukia. Tunafaa kumtoa pamoja na wewe. Na hii reasoning yako. Hii ni serious. Priscilla anasema kila mtu atachukua mzigo wake. Yeah, they will take their burden. They have to carry their cross. When they were planning on burning the school, wanakuanga pamoja. Inakuanga hivyo. And I don't know. Acha tu sisema I don't know. Kwa sababu muwaji ni muwaji. I wanted to say, I don't think they thought through that ikitu itaenda mbaya, the way ilienda mbaya. But muwaji anajuanga kitu anafanya. Watu wamelala, wewe unachukua moto, unatupa kwa madomu. Hapana. Danganya mwingine, si mimi. Wewe si DCI. Mtumiwa vid. Mimi si DCI. Hata inakuja DCI. Wewe unajua DCI ni mimi of all people. Na niko DCI amesota anateseka. Hata kama basi naweza kuwa nilipatiwa mission ya ufala. Kama ni DCI nilipatiwa mission ya ufala sana. It's just that mtu alinitumia video, alikuwa ananiambia bro, hata wale watu wanasemekana ni 16 wamekufa, ni more than 16. Walipeana tu ka rough estimate. Hiyo ndio kitu nilikuwa naambiwa. Na pia alikuwa anataka kuniprovia that ni kweli. Hata ukiangalia body bags zilikuwa zinatoa hizo mwili, it's more than 16. You know, sasa kwa nataka kusema. The feminists, they wish ingekuwa technical glitch which men were in charge. Sitakuwa who was in charge of electricity ama who was in charge of maintenance. Usikieni acha niseme jina yangu Big Bad. Big Bad is a man. Because of this man's negligence not taking care of the electric devices, watu tutu amechomeka. Alafu another thing watu pia naongelea, acha nirudishe kwa video haraka. It's this. Mbona vitanda ziko kwa 2 students are captured at QB11 hallway. Ama kitu inaitwaje? Hii njia inaitwaje? Mbona vitanda ziko hapa? Si vitanda zinakuwa far kwa ndani ya cubes. And I will tell you the reason is purely greed. Sawa. Mbona tusichukue other students and we can take advantage of this space here. Si hii space hapa tunaweza weka students. Vitanda ngapi zatoshea? Good. Hii inamaanisha ni extra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those are extra 6 students. That is extra ching. It's all about the money. It's all about the money, my friend. Wacha ukija explain mtu negative. Yeah, true. Sitaje explain tena. So, it's because of pesa. Hii pia ni biashara. As much as ni education, but pia ni biashara. Kama shule ni mzuri, wanafunzi watakuja. Ni aje wamefika. Tunaweza waeka. Mwalimu, itakuwa ngumu, lakini kuna nafasi fulani niliona hapa katikati, unaona aje? Si tunaweza waeka extra students hapa mbele mila. By the way, let's do that. Ndio wakakuja kafanya. Sawa? But these things you never foresee them. You never ever in your life. There's some time back, let me show you another video. You know me, once I start cooking, it's cooking. Kabisa, acha kwanza nijeke full screen, ndio msione kitu na search. Weird. Kuna ila bye. Otherwise mko poa. Mna like video. Naomba tu mlike video kwa sababu it's about to go. Mimi nakwambia niko na masaibu mbaya. Niko na masaibu noma sana hapa mbele. Niko na masaibu mengine kubwa sana ningoja hapa. I'm searching Strathmore fire drill. I want you guys to see what happened.
This happened 10 years ago. Okay? Let me play it to you guys. Acha niki pause niweke muone kenye naona. Because you guys are nice guys. Enjoy, you know watu wazuri. Mnakujanga hapa mnani support. Mimi na appreciate sana. Sawa? Nashukuru sana. Wote mnakujanga hapa day in day out. Okay? Here we go. Iki chiko saa mimi na hang. Please, kama na hang mniambia. That congestion is all national school. Yeah. Your congestion iko in national schools. Same thing na hospitals. Anything national, anything government, expect congestion. Government houses, how there any unaona congestion. Government do anything. Anything iko na jina ya gava, lazima congestion itakuwa na itakuwa hap to pa. Ndoi, sikia. Okay, so now let's focus on a story that has raised quite a storm, especially on social media. A security drill at Nairobi's Strathmore University has led to the death of a staff member after many panicked when security forces used what students thought was live ammunition to stage a pretense attack on the school. Social media went into overdrive Monday afternoon as security forces simulated an attack against the university's Madaraka campus in the Kenyan capital, with many believing the incident was real. It may be mistaken to be a scene in a movie, but it was a run for dear life for these students of Strathmore University after what was meant to be testing their preparedness to handle a terror attack turned out to be horrific. The latest information indicates that one member of staff has succumbed to their injuries, while 18 others are still in various hospitals in the city. Oh Lord. Actually, I wasn't in school myself. I was in an apartment in Madaraka. Though from my window, I could clearly see what's ongoing in school. So all of a sudden, I was busy doing my studies. I was preparing for tomorrow's exam. Then I had gunshots. All of a sudden, I could see students running helter-skelter in the student center. And I saw a student jumping from 4th floor to the ground floor. Then we had gunshots coming and a stampede. So all of us started running towards the gate, the Timol gate. The entrance was free, so we went round. Then some people were injured because of the stampede, others fell, but were later told it was a drill. According to the school's management, over the past 10 weeks, students, the emergency response team, and staff members were trained on evacuation. However, today's scene proved to be different. I'm the VC, so I deserve to know, but I was not told so that I could fit perfectly in there. So none of us was. But we were trained, all of us beforehand, and we were made aware that part of the training, ongoing training, will be this drill. So this is why we are so keen on assessing, because there are many lessons we are learning now. Okay, that's what I wanted to show you guys. They ran a fire drill, a emergency drill. Around the time, Al-Shabaab walikuwa na show up malipopote na wana piap malipopote. So kulikuwa na rumors that wana attack sijui mall gani, shule fulani, hiyo nilikuwa shughuli ifanyike. So akaamua kurun a drill. A fire drill. Watu walivunjika, watu walikuwa naruka kutoka kwa second floor huko wanaruka hadi ground, mtu anavunjika mguu, mtu anavunjika mkono, stampede ilikuwa. I want to just to understand Kenya najab kusema is that hii shughuli ilifanyika hii shule. Ama most schools wangekuwa wamejipanga, we could have avoided this situation. Okay? We could have avoided this situation. So it's really, really unfortunate that I'm a daddy, but let me tell you, CAI, kwa sababu, he's the last video kwanza, before ni tuperada. Nataka tu unaonesha e-bag. Si mnaona e-bag hapa? Can you see this bag here? Can you even see me? Ambado nimehang. E-bag hapa chini. Pay attention to this bag here. Ina change rangi. Na ni kwa sababu CCTV zinakuwa na mtu ananiambia ni infrared ama infrared something. Like kwa giza inaona one way. Ukiwasha light inaanza kupick other things. So chances are light inaweza kuwa iliwashwa. Sasa light ikiwashwa, kala ya zile vitu zilikuwa before zinaanza kuchange. It's no longer the same. Sawa? Ai wewe akiwasichana wetu, kai watoto wetu. Wai. Kai, sasa imagine saa yote kuna wale bado wana pack. I wanted to show you. Unaona? Hii bag ikianza hapa ni white.
Next thing you know, bag imegeuka imekuwa black. Pitch black. Ndo haikuguswa. Ndo tu mali ilikuwa ndo bado ndo iko. Hii ndo mali iko. Iko to the same place. No, na wengine wanatoka na bags, wengine wanatoka mbio, moshi kazidi. Lord Jesus. Sasa mtoto wetu amepani. Kwa amejifunika blanketi kuja kuzuia hiyo moto. Alafu mtu anasema ni yes, anyway. Cha tuingie X ni jabu kusearch hiyo nini. Jabu kuangalia wanasemaje ipande nyingine. The greatest mistake we made from the financial demonstration was elevating some of the most foolish people by far beyond their IQ capabilities. For instance, this woman raised her fists high in front of the police officer and suddenly became the face of liberation. Because when Maraga was out on a genuine cause against femicides, she's all over the place cursing the old man for standing against the vice. It turns out that raising a fist is much easier than raising the level for public discourse. Some people were mistaken for revolutionaries when they were merely well positioned for a photo opportunity. This camera crowned them heroes. Yep. So dem anasema Maraga arriving at the matriarch grave, sit down with flowers and a clear desire to command attention is deeply distasteful. Coming from someone whose campaign sidelined women after mishandling sexual harassment allegation, the optics are particularly troubling. Some moments call for humility, not particular theater. So apparently leo mademo walikuwa na match. Inaitwa nini? Mademo na match ilikuwa nini? Walikuwa wanaenda ku match. Inaitwa nini? Matriarchs. Matriarchs. Tendeza andike hiyo watu. Acha nianze na hii alafu niandike grief. Alafu hiyo timing hiyo kitu imefika saa mbaya. Imefika saa zenye wasichana wameua wenzao. Sasa hiyo light hiyo huyu amepashwa mbaya. Huyu ndio sasa aliinua flag. Alafu saa hii nataka tu mjue kitu moja. You can never ever side nama feminist. Kwa sababu they want this, there are two movements, they want them to be about women and women only. Anytime a man will get involved na feminist, watakuchukia. Ujifanye wewe ndio male feminist. Wewe ndio male feminist, una call out other men. The moment ama dem watakuchukia ni hivyo. They will never let you inside their group. Ni kwanga na ile inner circle, ina hawatakukubali uingie hapo because they hate all men. Chuki kwa wanaume wote. Chuki. Unanisikia? Chuki kabisa. Like they hate men. It's not about it's due quality. So hata sijui Maraga alikuwa anafikiria nini. Pia ndio kierere. Sasa nilikuwa naangalia sasa hiyo ndio ilifanyika. Kumbe leo watu walikuwa na match. Mimi sikujua na watu na match. I'm now learning that men actually had an entirely different experience in schools from ladies. Beds in hallway is nasty business bana. Sasa hata unaweka belongings zako wapi I say. Exposing him only made him more umsudi nyama demba mbaya kulega mademu kwa X. Kuna kitu kingine ya maana huku sidhani kuna kitu ya maana sana. Watu wanaenda kuprotest nini tuaje. Acha tuende kwa hiyo bwana mtaja niambia protest inyanyuki. Like ipya. Okay, pedi ujika. Bwana nifurahisha. KDF officers block Nyanyuki protesters from accessing Nyanyuki ilikuwa mbaya. Ebola ikuji. Ona equipment zimetolewa kusimamisha watu wana weapons, wametoa top of the art initwaje military equipments kusimamisha watu wana shida
kwa sababu tu tutaki Ebola. Na wote unajua na wakia gava owns them. Na si gava ina own ile reli inaenda east, kwa sababu ile reli inaenda east inakuanga ime own USA. Sasa hawa nadhani wanapigania USA, kumbe wapigania USA, wanapigania reli inaenda east. Unachiki venye shida mbigi sana inakuanga reli ya east, mtu wangu. Hiyo reli ya east ndio inafaa tu kusimamishwa. Bwana wanangata wanapigana hapa tu ningo wao jue. Ile siku watajua adui ni reli ya east kuisha. Ejenzi ndo azimu. Mungu wangu. Tubariki tu. Tusaidie tu vijana wapate kazi. Hii passion hii tunaweza jenga nchi jenge Kenya mjaiona. Tunaweza jenga nchi yenye jaijengwa. Tunaweza transform Kenya kwa Japan. Jenzi tu tukapata opportunity poa ya kazi, ina flow poa. Mungu, mimi naambia Kenya itakuwa untouchable kwa sababu watu wote wako na passion ya nchi yao. This is passion for our country. Passion for our country. People stayed. Leo ni Madaraka Day, Tomba Madaraka Day. Sisi tunaenda kupigana na watu wa Laikipia. Hawaleti equipment hapa. Wapende wasipende. Na hiyo mbugi yote. Hawaleti. But kitu moja napendanga na Kenya Army, hawatumiangi matia gas. Hakuagi na ujinga. Ingekuwa zuni Kenya Police, wale mamwere, wangekuwa shanza kupiga tia gas. Na ukishapiga tia gas hivi, sahau. Hapo sasa ni vurugu. I hope his stream may hang. Kama ina hang uniambie. Reli ya East ina overwork mbaya. Wale ni watu evil, wale watuliangi. Reli ya East watafanya kitu yote in their power kumake wamedestroy nchi. Dunia. Hiyo reli ya East hapana. Sipendagi hiyo reli. Hiyo mbogi hapana. Kama unajijua, chukio mbogi. Watu waambia mwabotu watoi, watu waambia muwane, watu wapatia virus. Hiyo reli ya East hapana. Shout out to wase walienda huko hivyo Laikipia ku demonstrate na bado hii tu ni kionjo. Hii tu ni kionjo. Ni mbaya, ni serious. Ni serious sana. Sijui unasema. Wakazi wakitaka majibu ya ombi lao waliandamana moja kwa moja hadi lango la kambi ya Laikipia Airbase. Wakakutana na wanajeshi langoni. Wakazi wakitaka majibu ya ombi lao la kupinga kuanzishwa kwa karantini ya Ebola kwa Marekani kwenye kambi hiyo. Kweli. Tumesema leo tu protest. Kweli. Kwa katiba tukubali tu protest. Wanasema ya kwamba hiyo agreement wanasema ilisainiwa. Serikali iko na jukumu la kulinda our sovereignty as the Kenyan people. Majibizano kati ya wanajeshi na waandamanaji yalimalizika kwa amani. Hata hivyo huko mjini polisi na wakazi walikabiliana vikali, mmoja wa waandamanaji akijeruhiwa. Kwa muda mfupi, sehemu kadhaa za barabara mjini huo zilikuwa hazipitiki baada ya waandamanaji kuchoma magurudumu ya magari. Maandamano hayo yanatokana na mpango wa kuanzisha kwa kituo cha karantini ya Ebola chenye vitanda 50 katika kaunti hiyo ili kuhudumia raia wa Marekani walioathiriwa na virusi hivyo. Utuletee watu wa nje, watu weki Ebola hapa. Hapana. Over our dead. Watu uwe si wote. Ikuwa Amerika ya pili. Kani hivyo watu napigana hadi mwisho. Wenyeji wanasema mpango huo haufai ikizingatiwa miundombinu ya sasa ya afya nchini. Unashindwa na SHA. Unashindwa na vitu midogo kama kolera. Unashindwa na linda mama. Unashindwa na kolera. Unashindwa na watoto waliochomeka pale Utumishi. Kweli. Na hasira bado. Alafu mnajua tumeingia mwezi ya maandamano. Brady unasema kitu fani sana. Brady anasema the irony is that leo ni Madaraka Day but bado tumekoloniziwa. Of course we are for sale, my friend. Kenya is for sale. We are for sale. Niwe sasa wale wananunua inaitwa Jebel na sisi tunaendanisha and we have no option but kuendanisha nayo kitu. Unanipata? Very unfortunate. Very unfortunate. Men around her aren't bothered with her rubbish she is spewing. They are tolerating her presence and her croaky raspy voice because she carries the cash. Of course. The man with the gold calls the rules. The man with the money needs the rules. By the way,
Hakuua watoto. I can't. Ama, no, guys. Acha tunaongelesha, niwaambie tunajua nataka tu nikuwe tu honest na nyinyi, manze. I just wanted to show you that CCTV video, niwaeleze venye kunaenda, na pia niwaeleze situation venye kunaenda live, na msichukie vibaya, sawa? Now, for those of you mmekuwa mkifollow channel, mnajua nimekuwa nikiwaambia venye YouTube walichukua pesa yangu, wakakalia pesa yangu. Na sijui hiyo pesa watanipea lini. Hiyo pesa wamekalia, wamekataa, wamekwama nayo. Mimi sikuwa nimejipanga vizuri kidogo. Sikuwa nimejipanga vipoa, nilikuwa na ufala. Okay? Hata pesa alikuwa napata ilikuwa tu kidogo. Nilikuja kurealize pesa nilikuwa na make si YouTube before nivutwe kazi. Yani ikuwa enough. Again, please, sitaki mnihurumia. I'm not here to victimize myself. I'm not here for a woye moment. I just want to at least say it initoke, tukwe ready kwa kenye inaenda kwa pen pale mbele. Okay? Now, because of that, imwezi, nilimake sure imwezi nimelipa rent. Nikasema nieke mneti pia kwa sababu ningeongelesha aje, singekuja niwaambie. Na nashukuru sana alifanya hizo vitu zote. But now, imefika point, I've not been able to generate pesa enough since your stuff happened. Which is bad. Very, very bad. As a mwanaume unafaa kumejipanga. Yani unafaa kujaribu juu chini. Nimejaribu juu chini lakini sijajaribu enough. You feel me? So, vitu hazijaenda vile zinafaa kuenda. Now, I know. And si leo ni date 1. Najua imebakisha siku 4. So, I have like 4 days hapa vizuri before nianze kusumbuliwa story ya rent. Haijafika vizuri, but your sisters. Sasa, kinataka kusema, I don't know what happened. Sijui itafanyika pale mbele. But najua lazima tu vitu itafanyika. Hii ni life itaendelea, vitu zitasonga mbele. But sasa nasema msiponiona niko live ama msiponiona na post as often, which na plan kuenda IRL, na plan tu kufanya vitu mingi after sasa hii KJ imeenda. Nataka tu mjue naweza potea tu for a kidogo minute, but msione nikao msali fall off. I did not fall off. I just understand life differently. Na kuna vitu naelewa. So sasa ndio ni move differently. And I pray to God usiwahi make your mistake mimi make. As much as vitu ni kidogo, I would plan, naweza kuombea at least ujipange. Kam kwako unatumia captive portal. Sawa, hiyo ndio kitu nataka kutafuta, hiyo kitu ya wifi, na pia nataka kutafuta ilitwaje power bank. Cause I gotta live. Lazima tunifanyie kitu. Independence ipende. Now, take your nitwaje financial literacy, ichukulie serious. Chukulia financial literacy yako serious. Tafadhali, pay attention to it. Make sure at least una save, na kama uko na njia ya kuinvest, invest. Na kitu kingine nitakwambia, avoid madawa, like avoid tutei, na avoid porno, na avoid vitu za ujinga kwa sababu zitaku affect. You will not know they are affecting you until ile siku utagundua wife yako ameenda, nyumba yako imeenda, watu wako wamekuacha, mabesto wamekuacha. Unajua hapo ndo kila mtu realize guy nilikuwa na do nini. But when you are into those things, juangi, wauliza mlevi yote. Mlevi wajuangi siku moja watakuja kulose kila kitu. They are in the moment, they are having fun, they are enjoying themselves. Hawajui ile siku watakuja kuamka, ni ile siku watagundua wow. Imekuwa miaka karibu 4 sijaona mtu wangu. Imekuwa sijui kwa miaka ngapi sijaona mama. Yani hiyo familia wote walinitenga juu hiyo bad decision. So that's what I will tell you. Make the best decision. Usikuje kuamka baadaye. Sawa, usikuje kuamka baadaye. Okay? Now this I know, najua nitashinda hiki. Tunajua nitashinda 100%. Hiyo sina wasiwasi. Sina kabisa. I know. The thing I don't know is how much it will take. Sasa sitaki kukwati mtu nitasema in 1 month, 2 months. But kama juu yani vitu zitakuwa different. Setup haitakuwa hivi venye iko. Hii inaenda kuchange. Vitu inaenda kubadilika. Sasa mkiona in case nimeka acha nionyeshe. Shit. Mkiona nimeka hii whatever yangu ya Kenya. Sema mimi napenda Kenya. So in case mtaona nimehangisha hii mahali, nyinyi mnajua, nataka tu niwachanue mapema at least sasa. You see, so you might be seeing this in the podcast. Sasa unaweza ona hii, ukiojua hii wetu jua niko mali niko na vitu zinaendelea poa. Okay? Now that's all I wanted to say. Na nataka mjue nitakuwa sawa. Okay, I will be fine. Just make sure wewe
you make the right decisions. Please nakuomba, make the right decisions. Okay? Now, in case there's anything and everything you guys want to see, the space is yours. In case kuna kitu mnataka kuwatch. Mimi yangu nishamaliza. Yangu tulikuwa Cctv na hiyo. Nini? So in case kitu mnataka kuona mnaweza niambia, na kama hakuna naomba nimalize show hapa. Yangu tulikuwa polite. Sawa, sina vitu mingi za kusema. Besides, nataka kuenjoy nyumba for the little time I have here. Oh, pole, nimekumbuka kitu nilikuwa nataka kuonesha. Ngoja, msiende kwanza. Sawa, show speed anafanya nini? Repeat yes, cameraman walk his entire stream route behold. Good. Have them see if the whole internet is fine, and if it's fine, good to go. If it's not, you have to reroute. Ndio hiyo. Sasa hizi ndo plan zangu nitakuwa napiga chini ya maji before mjue. Sometimes I will have my cameraman, I will have him go through the whole route of my whole stream, like literally him drive around my whole stream or walk around the whole route just to see if the bit rate is fine. I will have him see if the whole internet is fine, and if it's fine, good to go. If it's not, you have to reroute the place. Internet is really that's really the key, because I'm a live streamer and I can't live stream without no internet. Yep. Sometimes I will have. That's good advice. Was good. Vinde, kuna kitu Vinde amefanya imechekesha watu sana. Vinde. All things are working for my good. This is intentional. Ando hapa. Content creator and live streamer Vinde recently asked it follow hey, wewe Kisongo. Content creator and live streamer Vinde recently asked his followers to contribute 10 million Kenya shillings to buy 50,000 tree seedlings for a nationwide planting exercise across all 47 counties. Things took an unexpected turn when one follower stood up and said he'll donate all 50,000 seedlings for free. But Vinde responded like a procurement officer whose tender had just been interrupted. He insisted the contributions must continue because he knows a guy who sells very high quality seedlings. At this point, Kenyans are confused. If the seedlings have already been donated, what exactly are we raising 10 million Kenyan shillings for? The donor came with trees, but Vinde came with contacts. One is trying to save the environment, while the other is trying to save a supplier. The trees haven't been planted yet, and already the project is experiencing what appears to be a fully fledged procurement dispute. Kijana anajua kile kilimleta Kanairo. It's called Games of Urban Area. Chesa. Hello. Hello. Sasa zika ndapatia ni ya Vinde. Ni Vinde trees. Itakuja sai. This is there. Mniambia mtaka kuona ni. 30 like for 33 viewing. Very nice. Tough times never last. Yeah, true. I know. I read that book. Tough times never last. Tough people do. So gotta be tough, and that would be tough. Kutukana watu wase not kiasi usijali boss. Kila mtu. I know for us sure. Funny thing is, I'm not even worried hata kidogo. Sijui ni aje, which is so weird to me. Like I am 100% sure vitu zita work out. Sina hata anyway, atuone demonstration kidogo. Hundreds of protesters took to the streets of Nairobi on Monday, demanding accountability from the state in addressing the rampant cases of child abduction and femicide in the country. Human rights activists who joined the protesters say that the spike in missing children, many of whom are later found dead, is a worrying trend. Our reporter Franklin Wala has the details. Protesters filled the Nairobi Central Business District on Monday,
Most wore white t-shirts and held placards with messages decrying the increased cases of killings and disappearances of children and women in the country. Kila saa missing child. Popote pale wanawake kuuliwa, hizo issue mmeziona. Na wanaume ndo wanaua. Nachinjwa, kuuliwa nini? Sasa tumechoka kama kina mama, tunasikia uchungu kwa roho. The atmosphere was heavy, tense and loud. When women of Kenya cannot even enjoy that madaraka because they are being targeted, they are being killed. So how can it be madaraka? We said it's going to be intentional. It's so messed up because here's the funny thing. Women wana demonstrate yao. Eric Omondi had a whole crew pale archives ku celebrate Arsenal not winning the cup. Imagine. Bro, fikiria story. Eric Omondi wako pale hivyo archives wana celebrate Arsenal kutoshinda kikombe. On this other side, women are demonstrating femicide. On this other side, parents are mourning their children being killed. Parents are now gonna lose some children to sijui kata pelekwa jela, kamiti or anything. Langata. Unaget? Yani it's a country very divided. Another thing, watu wengine wako pale like ipi wanajabu kuingia airbase. Yani unaona hizo vitu shughuli veni mingi. We are going to occupy the streets of Nairobi until our voices are heard by the highest office in this country. Our leaders commemorate na happy man. What is so happy about today? Worse off, our children are disappearing. They are being kidnapped. Where are they going to? What is the government telling us? Nothing. Victims lamented the laxity of the state in taming this issue. They say they are tired of waking up to news of women butchered in short-term rentals. They are sanduku. Ndio maana kwa shindizi nini? Sikuwa nimeziona at first. Sanduku za watu wadogo. Yeah, very sad. Even more terrified of letting their children play outside while abductors remain on the loose. As the protests continue, the statistics paint a grim reality. Over the past month alone, multiple families have reported missing children. I think Luther did too. Very sad. In many cases, the searches ended in heartbreak. For Joyce Mwangi, her child has been missing for over 2 months, and the search has not been fruitful. She reported her case at the Dandora police station. However, she says police have done too little. 47 days juu alipotea 15th April hadi sasa hatujampata. Tumereport police station zote, children's home, children department, lakini hatupati feedback. Saa tujui kama wana ignore ama wanapuuza ama wanajua, hatupati feedback, hatusaidiwi. Just recently, an identified body of a young girl was found dumped along the eastern bypass in Embakasi, missing her head and lower limbs. The body is currently lying at hapa. Unaona ni Maraga hapa. Ule demu yako katika Maraga kae hapa. Kwa sababu according to her, Maraga kukaa hapa ni attention anataka. Wachivene kinakuwa ngumu kusaidia mafemi. Nimesema kusaidia. Ile kwa kakumu paani kusaidia wa femi. The Nairobi City Yaani mse amekaa hapa, hata hajakaa sijui mahali hapo attention seeking. Hata huwezi jua kwa hapa. Kama singeonesha, some of you will not see him. But ule mdemi na muuma mwanaume ako hapo. Kwa sababu according to her, she thinks this is a political thing. Mimi ndio maana nakwambia mafeminist wanakuwa na roho chafu. From that task force report and even the demands that have been made here, I am fully in support of what they are demanding. That as a society, as a country, we cannot have this. Let those recommendations made in that report be implemented. Mind you, the same people walikuwa wameenda ile march ya abortion. Ndio watu wamekuja hapa kujifanya wana macha tu, watoto wana disappear. Wanakuja hapa kumacha tu, wanawake wanauliwa. Yet anyway, abortion is healthcare. Don't forget, abortion is healthcare according to ile realist. Shit. Ngoja cha nirudi hapa kwa vinde. Kuna kitu nimeona hapa, nashuku niyo video yake. Una get inakuwa hivyo. Ama na hii vitu vinde alisema wapi? Jumi sioni video. Anyway, cha vinde ajipambe. Very soon competition itakuwa high. Competition atiko stiff. Kuna tu wanashinanga amepost every Friday. IRL stream. Hey, bro. IRL stream hapa mimi nitaipiga, nikienda Umoja, nikitoka huku nikieleza Umoja.
No. Ini mbaya. This is not good. Breaking. Iran says it's ending all negotiation and vows to completely block Strait of Hormuz. Oh, Jesus. Hey. Ini mbaya. Let me tell you. Very soon mkwe ready, mafuta yanaenda kupanda by pesa tutaamini. Mafuta yanaenda kupanda. Ile serious. So prepare yourself for that. Turkana women Madaraka celebrations as section of resident chant want. You wanna see that? No, Mama Ocha. John Mama Ocha. Mama Ocha anasema one time. Mama Ocha go. Imagine. Watu Ocha go anasema one time. Ndugu zangu. Unajua ni kubaya. Walikulana after date. Natakuwa na ilikuwa gani? Takuna kama kuna mpya, nataka niwekee mpya in case wako nayo. But I'm done. Hii ita take away from the live stream. Acha tu nisinini. Ama? I hope awana sisi. Nimechanganikiwa na vitu nikana naongea tu kuongea. Si make sense. Oh, that's nothing new. Same old. Demo, just a different day. It's time I get it. It's anyway. Mama need a house. Baby need some shoes. I'm trying to get, guess what I'ma do? Sasa mbona Trump si Trump alianzia ujinga. Nile reli ya inaenda east bro. Nile reli ya east mtu wangu. Ile reli ya east nile ileta Mbogi yote. Wala kuna chuki na hiyo surrounding areas. Na Trump unajua ni beach wa reli ya east mtu wangu. So lazima. Shit ni mbaya sana. Na ujue ndo bageni mpa wako nayo. Hiyo Strait of Hormuz. Sasa ikifungwa. Shit. Kai. Mnadhani ati wadiongeza juu na how much? Wanaenda kuongeza sana pesa zaidi. Na itakaa hivyo for a very long time. Very. Sasa cost of living hakuna do. Trump ni malaya sana. Walai, si uongo. Trump ni malaya. On God, Trump ni malaya. Anaseti dunia vibaya sana. So, naona hamna kitu ya kuongelea. Ile kitu ikuwa sisi, haikuwa AI. Na mtu anasema ni AI ni fahala. And shule iko na tamaa. At least tuko na suspects. Kuna watu wanasema wangetoa hiyo, wange feature sura zao wangeonesha. That's not a good idea. Kwa sababu kuna, let's say tuone sister ya mtu tuseme anaitwa Carolina. Sitakuwa usi ni Carolina anachoma. Carolina aliua watoto shule. Wewe mama Carolina mtoto wako ni muuaji. Wewe nisione mkiongea na Carolina. Sijui kina make sense. Itachomea familia, itachomea watoto. Na hatuko sure kama ni whatever. So hatuwezi taka tena tisura zao zinaonekana. Hii itachoma vibaya sana. Na hiyo ndio tunajabu ku avoid. You get? Hiyo ndio najabu kwa avoid. Ndio maana walibla. Like it's obvious. Ni kama mdema alibakwa for example. Si lazima wafunike sura yake na wachange sauti yake. We don't wanna see her face. It's just that simple. Man. I'm done. Najua live stream ilikuwa fupi. Ni quick tu nilikuwa nataka kuwapatia quick tuongelee story haraka ishe. Ama tuende nini? Nimechanganikiwa na tukianga nikichanganikiwa hivi. Spendi. Na niko na 235 kwa scene. Watu 35 wote. Watu 35. Watu wangu 35. Tunafanyia aje? Mtaki kitu. Achana YouTube kuna nini? Kuna kula. Let's nini. Let's just finish it hapo hivyo. And I will catch you guys tomorrow. Same time, same place. You know I love you guys so much. Na sitaogopa kuambia. Thank you kwa kila mtu alisupport. Check your video. Mount Everest is everything. Check your video. Mount Everest is everything wrong with society. Thank you. Finally. Thank you. Umetuokoa. Wallahi umesave stream. Thank you. 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 T
Wala huyu mama save stream umecome through. Mount Everest is everything. Ah, 39 minutes. Nyasaye. Haya tuende. Climbing the world's tallest mountain used to be the most respected achievement in mountaineering, and today it's an absolute joke. The mountain is littered with trash. There are traffic jams at the top. TikTokers are filming themselves on the brink of death. This guy thought he was a legend for doing a backflip at 29,000 feet, and it somehow gets worse. A 60-year-old climber got mad at his partner, who was dying of oxygen deprivation, for taking blurry photos of him at the top. Inexperienced climbers are actually dying while waiting in a line of 100+ people to reach the peak. And the craziest part is, all of them are paying insane amounts of money to do this. Why? One woman took out a second mortgage on her house to be able to afford the journey. And that's because there are companies that charge up to 200,000 euros for a luxury Mount Everest experience, offering private chefs, heated tents, ping pong, and even massage tables, all of which would not even be possible without the native people, aka Sherpas, who are the only people that can actually survive the extreme climate on the mountain. These locals have went from being expert guides to overworked and underpaid workers that are dying so someone else can get bragging rights online. Before I researched this video, I knew it was bad, but I had no idea it was this bad. There's a dark side of Mount Everest that is only getting worse every year, and once you understand what's really happening up there, it completely changes the way you look at the tallest mountain in the world. Starting with the only people worthy of praise for climbing Everest, the Sherpas. Sherpas are the people that migrated from eastern Tibet to the Solu-Khumbu district of Nepal centuries ago. After generations of settlement, they had biologically adapted to a harsher climate where most Westerners can barely breathe. Located on the border of Nepal and Tibet, Mount Everest sits at an elevation of 8,948 meters or 29,031 feet. For perspective, that's about 20 to 26 Empire State Buildings stacked on top of each other, depending on where you measure the top, or for fun, it's about 5,696 Danny DeVitos tall. Most humans around the world are biologically unable to survive at that elevation, but when scientists were able to study the Sherpas, they quickly proved that they had superior genetics. Interesting differences showed up in the muscle cells of the two groups. In the muscles of the Sherpas, the study found the cell's mitochondria, the energy-producing parts, converted more oxygen into energy. The Sherpas' mitochondria were less leaky and therefore more efficient than Westerners' mitochondria. In layman's terms, they were better at using oxygen. During the climb, Sherpas are the ones maintaining the ropes, checking anchors, and are able to use more energy to make split-second decisions to prevent mountaineers from dying, which is how the very first summit was actually possible. New Zealand mountaineer Edmund Hillary and the native Sherpa Tenzing Norgay finally became the first men to summit Mount Everest in 1953. Hillary admitted that none of it would have been possible without Norgay and his natural ability to physically use less oxygen in times of crisis. I was leading down the ice fall, and when I was crossing a crevasse, a large lump of ice gave way on which I was standing, and I set off down a crevasse. Well, Tenzing, who was following, had the rope tight in a very short time and pulled me up, so I didn't go very far. When people saw the successful Hillary and Norgay expedition, they couldn't wait to be the next people to reach the top. Mountaineers Ernst Schmid and Jurig Marmot used the same route as Hillary and Norgay along the southeast ridge, and their climb to the summit was successful. But what these pioneers never expected was that this route along the southeast ridge would one day become as crowded as the lines to get on amusement park rides. Everyone understands that climbing a mountain is dangerous, but I think we need to remind these tourists and TikTokers who aspire to climb Everest how this thing is a literal death trap, and that multiple people actually die every year on this journey. But first, we all live busy lives, and there are so many things to do, and it never feels like there's enough time in the day. You should probably go get that yearly checkup to make sure you're in good health, but you don't have time to sit on hold all day. Today's taking care of your health just got easier.
smaller than a football field that tourists from around the world fly into to start their trek. The hike from Lukla to the Everest base camp will take more experienced mountaineers around 4 to 7 days, but for the slower and less experienced, it can take as many as 7 to 14 days. Luckily, along the way, there are beautiful mountain towns and villages with friendly locals. This isn't even the beginning of the true Everest climb, and yet most people will experience the brutal side effects of minimal oxygen at higher altitudes. One previous trekker wrote, "Over 5,000 meters you're out of breath, even going up a couple of flights of stairs. It feels like hiking with the worst hangover you've ever had. Headaches, nausea, dizziness, and blurred vision." YouTuber Madison Clydesdale talked about getting sick halfway through the hike to base camp. It's day 4. Last night I got really sick from, I think, altitude sickness, but it also could have been the pasta that I ate. So I did have to take some Diamox, which is the altitude sickness pill, and once you start taking that, you have to continue the entire time until you've gotten back down to a lower elevation. The reason it takes so long to reach base camp is not necessarily because of the distance, but rather the required exercises called acclimatization rotations, which are basically just trekkers staying multiple nights in these mountain towns so their bodies can adjust to the altitude. Once a climber reaches base camp, they will be breathing in about 50% of the oxygen they would be at sea level, and this is where the extreme danger begins. First, they must consider that at any point there can be an avalanche, falling rock, or horrible weather that can kill them. Next to camp is the Khumbu Glacier, which shifts around by several hundred meters every year, which means the trail to the summit is never exactly the same. So they go in with a plan, but they must be ready to adapt. After base camp, the climbers are immediately confronted with the most dangerous physical obstacle on the mountain called the Khumbu Icefall. It's where you'll find the highest concentration of these extremely deep crevasses that require temporary bridges made out of ladders to cross. Hey, These crevasses shift on average a few feet per day, but luckily the Sherpas have once again made the dreams possible for thousands of mountaineers. Sherpas are not just guides, they're the ones who quite literally build the path to the top. They're on the mountain daily, fixing ropes along the most dangerous sections, setting ladders, and mapping out the safest possible route through the constantly shifting ice. They carry the majority of the gear, set up camps at extreme altitudes, and are constantly saving lives of those who are in way over their head. Buda, mboka inapigwa area. Mboka inapigwa ile serious. These days, Everest isn't conquered. It's more of an endurance feat engineered by the Sherpas. Despite this, human error is real and fatal accidents still happen all the time. There are also the massive seracs that must be considered. These ice towers are highly concentrated around the Khumbu Icefall, and if one collapses nearby and causes an avalanche, the odds of survival are often next to zero. If mountaineers make it through the Khumbu Icefall alive, the next stretch of the journey is between Camp 1 and Camp 2. It's often referred to as the Western CWM or the Silent Valley. The air is thinner, which forces mountaineers to move slower, and the deep crevasses become a lot harder to spot. Fallen snow can cover the top of the crevasses, forming what's called a snow bridge. It almost acts like a trap, and if climbers fail to spot it in time, there's a good chance they'll step on what looks like firm ground, only to fall in and be buried alive. But this is far from the only chance a journeyman on Everest has to be buried. Between camps 2 and 3, they have to get through an obstacle known as Lost Face. According to one climber, climbing the Lost Face can be dangerous. Hapa kuna choo, unajikojolea tu kwa sababu ukijikojolea hapo at least utafeel joto kidogo, but bro, hii harufu utabeba hadi huko juu. Shit. Because of the high chance of avalanche and constantly falling rocks. As a matter of fact, one of our Sherpas on our expedition once had his head cracked open by a falling rock. Apparently, he was running around screaming, wanting a rescue. Avalanches and falls remain the primary cause of death along the southeast ridge. However, the greatest obstacle that people tend to forget about Everest is timing the reliable weather. The hike has to occur in a brief window between mid-April to late May. If anyone attempts to scale Everest in the winter, the temperatures are lethal, reaching below freezing even at base camp, and the storms are frequent and extreme. The wind speeds between December and February alone could carry you off the face of the mountain like a leaf. The summer is monsoon season, which can cause heavy rainfall, high humidity, and the risk of avalanches and landslides. Fog and cloud cover also obstruct visibility, making navigation very difficult. Camp 4 is the final resting place where mountaineers can set up a tent and sleep. After this, they must reach the summit and
and come back down in one go, which you mimi kuna vitu sizifanya. Mimi nitoke kwa nyumba niende kupanda. Nilikuwa na mdem fulani alikuwa anaitwa Kate. Kate alikuwa akona hii sijui ni obsession na Mount Kenya. Yaani udema anakupanda Mount Kenya sijui karibu kila mwezi. Usually takes about 12 to 18 hours round trip. No matter how prepared they are, what kind of gear they have, or how many Sherpas are with them, nothing stops your body from working against you, which is why they call it the death zone. This is what people call the death zone. In the world, there are very few human habitations above 16,000 feet because you just can't keep up. Now, all of a sudden, you're at 26,000 feet. You're 10,000 feet above that level. And so things are breaking down. If you cut yourself, you don't heal very well. If you get sick, you do not get better. So you're definitely in the zone where your body can't keep up. And on summit day, from the South Col to the summit, people are driving themselves really hard. They typically haven't been eating and drinking very well. They haven't been sleeping well. They're affected by the hypoxia. They may be hypothermic. And so this is the most dangerous place. One, just environmentally, the atmosphere, there's less oxygen. And then two, they're tired from the... That's what I wanted to say. Mtu ameshasema spirit of adventure. Because me I'm wondering, what would make someone want to do this? What? Because hakuna record mtu anapewa, hakuna kitu ya maana utapewa. Ni picha tu na mavideo, which watu wengi wapengi attention tu. Acha nikwambie ukweli. Ulipanda mountain hapo, next. Acha tuone mademo kitingiza matako. Next. One time. Yani, any adventure quest kwangu, but pengine mimi siwezi elewa. Whole process. But the most frightening part of reaching this stage is how the climate messes with your judgment and self-awareness. Most climbers refer to this as summit fever, where you stop focusing on the frostbite on your body, measuring the amount of oxygen you have left in your bottles, assessing your remaining strength, and ignore the lethal cold temperatures, all because you're so excited to reach the top. The last thing, hopefully, that will bring you back to reality is the hundreds of dead bodies that remain frozen solid as a reminder of what might happen if you lose your mind and fail. On the north side, there's a summit fever victim that acts as a landmark, known as Green Boots, who is an unidentified dead body that many believe died in 1996. And Green Boots isn't alone. The oldest body to be found on Everest is George Mallory, who attempted to be the first climber to reach the peak in 1924. His body was found in 1999, and no one knows whether or not he made it to the top. He passed over 100 years ago, and his body is still there. But most of the deaths on Everest don't happen on the way up to the top. It's actually the descent from the summit that tends to be the most dangerous. Ya cave diving spendangi. Ya cave diving hakuna kitu nichokeshaga. Hata unaniambia hivyo nasikia tu. Ya cave diving zi. Kuna mtu mimi siyezi hata fikiri. Zi. The euphoria after reaching the top combined with the fatigue causes people to make bad decisions like missteps on a steep slope or forgetting to fasten themselves to a secure line on the way down. Like in the infamous 1996 disaster when 30 climbers thought they could beat the bad weather closing in at the top of the mountain, only for the storm to claim 8 lives and leave many severely injured. One of the survivors, named Beck Weathers, fully expected to die until his expedition leader, Michael Groom, managed to save him just in time. And I'm not surprised when you saw me the second time that I looked like I'd already gone. The severe frostbite led to Weathers losing a large portion of his hands, forearms, and even a number of toes. But to people like Michael Groom, climbing high summits was like another religion. He truly felt that this was a worthwhile risk to stand at the top of the world. This black mark here represents the frostbite that I received in the last few days. Good heavens, Michael, I mean, is it really worth it? Well, you'd have to think, looking at it, that it's not, but we all realise the risks involved, and you accept those risks, or you don't play the game. TikToker Bianca Adler attempted the climb before turning 18. Luckily, she was smart enough to realize she would not survive the death zone and turned back, but it still nearly killed her. Just come back. Hizo na watu weusi hapo. Inaonga tu wazungu. Sisi watu weusi tunajuanga hapa. Tupelekeni beach. Tupelekeni safari. Mountain. Iwachie watu wako ile rangi nyingine. Sisi hatuwezi.
Her video racked up tens of millions of views on TikTok, but people weren't exactly sympathetic. It's hard to feel bad for people who climb Mount Everest. Mind you, she paid for this. Rich people problems. Being poor has saved me yet again. But Bianca is definitely not looking for sympathy. As I speak right now, she is attempting to summit the mountain once again. Now, very rarely there are people who complete a successful summit without serious injury that are not entirely delusional. The famous survivalist Bear Grylls climbed Everest at just 23 years old. He's put himself in more dangerous experiences than most people, but he always seems shaken whenever he talks about how he barely escaped the mountain with his life. 2 Russians and a Brit and a New Zealander from other teams, but they're on the mountain at the same time and never came back. And I remember with their teammates, you know, afterwards, just them in tears and sitting with them, and it definitely made me question a lot at the time, is any mountain really worth a life? Of which the clear answer is no. But at the time, sometimes your ambition is, you know, it's like, we're going to go for it. And that's why I think now, kind of with a bit of time and experience, would I do it now? Would I take a 1 in 6 chance of not coming home now? No, because you have more to live for. From lost limbs to frozen corpses along the trail to deep crevasses and avalanches that bury you within seconds, you'd think this would scare mountaineers away from ever trying to reach this summit again. But the stories and drama surrounding Everest have only encouraged more climbers to attempt it every year. The journey of climbing Mount Everest has been so romanticized in the past few decades that an entire tourism industry is being built for inexperienced climbers that are totally ignoring the deadly ramifications of their dream to take a selfie on the tallest mountain in the world. By the early 2000s, the focus surrounding Everest had shifted from small commercial expeditions with select groups into dozens of companies attempting to sell the full luxury experience. Inanikumbusha hizo zetu zenye kina wa Jesus wana advertising, sio nakwanga hivyo, for a whole vacation package to buy leta 100,000, sijui nini leta nini thousands, unajua hizo packages. Many of them, like 7 summit treks, 8K Bear Grylls is the goat. Expeditions, Furtenbach Adventures, and Asian Trekking started offering packages that cater strictly to the ultra-wealthy. Here are some of the service descriptions from these expedition companies. A certain level of comfort and luxury, like Western chefs, heated lounge tents, roomy member tents with real beds, a zero-carbon footprint, or our own team doctor are an obviousness for us. Serving you champagne is easy. If you look at Furtenbach Adventures base camp setups, it looks more like glamping than the world's most dangerous climb. They even have hot water showers. Their most premium experience package will cost you 200,000 euros, which is nearly $250,000. But the company climbing the 7 summits takes it a step further. Our spa is fully stocked with a massage table, heater, electric blanket, relaxing music, and of course our very talented massage therapist. Usishtuke MP wetu Kenya wakienda. Unajua watu wanakuanga na pesa ya kuwaste. Usishtuke wakienda hii kitu ama MP wetu. To help cure the aches and pains from upper mountain climbing exclusively for our CTSS team. Tents are 20 feet by 14 feet and come fully equipped with a queen-sized bed with electric blanket, heating, satellite TV, in-suite bathroom, an entryway to store your duffels, lighting, charging, couch, table, a CTSS onesie for lounging, and our famous morning drink service by our on-staff barista. Little reminder that that's not a description for a beachside resort. This is the tallest mountain in the world. And their ads do a hilarious job of justifying these ridiculous amenities to their rich clientele. The heart of camp. Video. Ukicheki hapa, students sent home because of unrest. Ukicheki hapa, hawa wamechoma library. Ukicheki hapa, Utumishi girls na hii. Hizi cases ni mingi tena kwa uzaidi. That is how you introduce a video. God damn it. So nice. Lakini swali ni moja. Do you think boarding schools are bad? Kuna wenye anasema boarding school should be abolished completely. As a country, we need to abolish. Fuck off. Bits and pin target a kidog. Lakini tujiulize,
shida inaweza kuwa nini? Schools being burnt, it's very much deeper than mtoto kuwa mang'aa. Hadi mimi nikiwa high school form 1 niliona domi kichomo. Time kaa hii tulirudi home. And the only thing that parents know how to ask is, kwani nyinyi mang'aa aje, hamtaki kusoma? Na kama tumeona disadvantages, je, kuna advantages? I'll say boarding school inaweza kuwa na advantage na disadvantage. The first advantage, boarding school will help you, to know how to live life and to live with others. It will teach you survival. So fanya hivi, kana mimi nikupeleke into details, penye story naenda, na kama tutapata solution ama kama tutapata. Na ukija uniulize Kunta, ulienda boarding school ama ulienda day school? That's none of your business. Don't hate the reporter, hate the report. I'm Kunta from Kunta Reports. Very nice introduction. Kali. Kali. Sasa kila mtu anataka kujua ni nini anataka kutuonesha. Very nice. Get ready. So before tuanze show ya leo, manze Jo, kama unajua ulikuwa na a sister, ulikuwa na a daughter, ulikuwa na a classmate, ulikuwa na a relative from Utumishi Girls, manze Jo, na alikufa. Manze Jo, take heart. It shall be well, okay? So today's topic, it is sponsored by what happened in Utumishi Girls. Na kama ujui nini ilifanyika manze Jo, this is what happened. 16 schoolgirls in Kenya have been killed after a fire broke out at a boarding school north of the capital. It happened at an all-girls dormitory as the students were sleeping. 79 others were injured and transferred to hospital. 71 of those have now been discharged. So kenye umecheki hapo manzejo, apparently kuna dormitory fulani manzejo iliwaka moto, halafu kuna students wenye walipoteza maisha. Na pia kama kuna kitu kingine manzejo ujiona kwenye mtandao, it is that kuna a Cctv footage manzejo imetolewa na imeonyesha venye some students walikuwa wameplan kufanya hiyo kitu. So kama ujiona hiyo Cctv footage, here is the Cctv footage. 10 minutes past midnight last Thursday, CCTV footage captures 5 students walking inside the ill-fated dormitory minutes before disaster strikes. In a coordinated manner, they tiptoe checking to confirm their colleagues are asleep. The CCTV footage captures them at cube 11 before they disappear to cube 13. 20 seconds later, they emerge, but this time round, they appear to be in a rush after starting fire. 2 students are captured at cube 11, where they light the fire, throw it inside and move to the next cube, where they do the same. From there, they move to yet another cube and throw fire before running downstairs. The whole operation takes about 2 minutes. It's at this point the fire, believed to have been started using kerosene, spreads fast. A few students are woken up by the flames and alert their colleagues. They scamper for safety as smoke engulfs the whole dormitory. This is the moment when all hell broke loose as fire spread. In the process, 16 students lost their lives. Apparently, this is not the first time kumekuwa na incidents manzejo ati mashule zinachomeka, sijui nini imechomeka, wanafunzi wanakufa, nini. This is not the first time. Na kama uniamini, here are some of the cases. Umecheki? Hiyo ni a list of the few schools zenye manzejo walichoma, wanafunzi wakapoteza maisha. So this is not the first incident, okay? So hii kitu inatuleta kwa topic yetu ya leo, na ni kuhusu boarding schools. So najua tukianza nilikuambia it is none of your business kuniuliza kama nilienda day school ama nilienda boarding school, but let me tell you because okay, I like you, okay? So personally niliingia boarding school class 6, okay? Nilikuwa nasomea chuo fulani, nilikuwa day school manzejo, nachukuliwa manzejo na basi tena asubuhi tena early hours, mimi ndio hiyo Kunta nimetulia kwenye basi manzejo napelekwa chuo. Alafu one day mokoro wangu ama my mom akamwaniaje, kijana itabaki sasa umeenda sa boarding school. Na ilikuwa public school, okay? So akanichukua akanipeleka class 6
boarding school. So let's leave experience hapo kwa sahi, but let us listen to this experience ya this person. You know, schools being burnt, it's very much deeper than mtoto kuwa manga. Hadi mimi nikiwa high school form 1 niliona domi kichomo. Time kaa hii tulirudi home, and the only thing that parents know how to ask is, kwani nyinyi manga aje hamtaki kusoma? Wewe hatutaki kusoma, mbona vile hizo shule zinakaa wewe? Hizo dormitories ni depressing. Class bado zinakaa depressing. And when a bitch, fuck you. Singejenga yako ama mamaka kusomesha kwa nyumba huko. When you falani. Hapo ndo unageuzwa from being a boy to being a man. Una complain. I'm a light skin Joe. Generally school environment yote inakaa too depressing. And tengeneza shule yenu, ambia wazazi wako tengeneza shule best according to wewe, tuende huko tuone. Depressing. Remember, teenagers are people who are developing psychologically. Yet ningesimama mbele ya mwalimu ama mbele ya mzazi nimwambie hivi, niongee hivi vile mimi naongea, ningegongwa kofi ama nisemekane I'm trying to mislead the others. Do you see where I'm going with this? Like whenever you try to speak up, you're shut down. Bro, una complain ufala. It's just 4 years. Juzi hapa tulikuwa January, Happy New Year. Sasa tuko 1st June. Happy New Month. Time flies. Kama uwezi kaa hapo 4 years. Depressing. Cheki, kama mna pesa fungeni hizo system. Because there's no way someone in international school or private school is learning better than someone who is in public school. Nyika mlisoma hivyo vizuri mkiwa 1980 ma 1990s na 2000s. It's time to accept change. And if the best you can do is just build classes through donations, wachana nayo kabisa, because they're depressing as hell. Hakuna structure unaweza kuja nayo, yani nakaa tu class mtu anaweza soma na amani. Ama a simple solution, wachana na boarding school. Wazazi wanajua vile mtoto wao anatandikwa tu juu ya kuongea, ati ameandikwa noisemakers, wanajua vile mtoto anachapwa. And bado ndio tujafika kwa arrogant teachers. So shida ni walimu ama shida ni shule ama walimu? Juu kama anaongea anapigwa, sio mwalimu ndo anafaa nyamaza. And board management. Hawa ni watoto. Watakuambia nini? Ni nini wanajua? Hizo boarding schools zenye unasikia hadi wazazi wanasifu, kuna watoto wako na beef na walimu. Some of these teachers are just too emotionally unavailable. The only thing that they care about is grades and discipline. Your mental state is not important. Kwa nini kazi yao? Is that their job? That is a you job. That's their entire job. Si ya mwalimu. Umsi yako na umama. It's all about feelings. Wakuna mtu anajadi juu ya feelings pale. Uko na one mission pekee. Kwenda kusoma, pata grade utapata, kutoka hapo enda university, pata kazi, anza kufanya kazi. Hizo zingine emotional, hakuna mtu anajali. Chatu niwaambie ukweli. This is that gynocentrism inaongea. This is that feminism inaongea, bro. Kuna watu walienjoy high school yao. Kuna watu walikuwa napenda kwa sababu kuna watu baadhi wana home. Kunapata kuna mtu hana mtaa. Unapata? Sasa hiyo yameingia high school boarding. Thank God. Hata kumbuka mashida ziko home. Hata kumbuka mavitu ziko home. Huwa naongea from a point of privilege. Meka guidance and counseling kona pale hivyo. Na hizo guidance and counseling ni mwalimu wa English mmoja alinichapa kofi asubuhi preps ati niende kwake therapy. Mimi niko sawa kichwa niende huko. Nisikia kwanza kitu ya therapy. Hata brother yangu mdogo aliniambia tu akona hizo guidance. Na si they hire someone else afanye kazi, mtu anaelewa hiyo kazi vizuri. So venye umesikia jamaa anasema yeye maze Jochu alikuwa walichomaga. Si alichoma but ilichomwa, akaenda mtaani. Kwenda mtaani wazazi akaanza kumuuliza, mbona tena unaanza tena kwa manga? Ni kama tena utaki tena kusoma. Okay? Hiyo ni kitu ya kwanza amesema. Alafu kitu ya pili pia amesema manzejo, boarding school it is depressing. From the classroom, from the way teachers treat you, from interaction with other students. Yani it is a depressing environment. And let me tell you something. Let me go back to my experience. Manzejo, mimi nikiwa high school nilikuwa nasikia kuna phrase fulani ilikuwa inashinda ikisemwa. You are not here. Ama tuseme ni walikuwa nasema form 1. Walikuwa nasema form 1. You are not here to be heard.
You are not here to be heard, you are here to be seen. Form 1, you are here to be seen, not to be heard. Hiyo ni phrase moja manzejo nilikuwa nashinda nikisikia kwenye air. Na sema ati ni walimu walikuwa wamesema hivyo, but hiyo ni phrase fulani nilikuwa nashinda nikisikia. Hebu kama niambie hapo chini kwa comment section kama ulikuwa unashinda ukisikia phrase kama hii. So kitu kingine pia amesema times are changing. Okay? Na hiyo ni ukweli. Unacheki kuna generation fulani manzejo imekuja, tuseme ni Gen Z ama ni Gen Alpha. Manzejo ni vichwa ngumu. Yo, Juliet anauliza kama seti Ebola ishakubaliwa. Of course, hata tukikataa watajenga. Unajua ile ni USA. Na wako na power na wako na pesa. They will do whatever they want with us. Mbaya. Na wakisikia manzejo kitu itubambi. Oh, you don't agree with my mentality? Lazima tukue watu, unasemaje? Hebu nieleze mentality yangu ni mbaya aje? Lazima tena watareact. So nasema times are changing. Is either you change ama times it's either you change. Yes, umenielewa. Sitaki na nikuambie kila kitu, okay? So, sasa tusikie manzejo kama kuna advantages of boarding. Do you think boarding schools are bad? I'll say boarding school inaweza kuwa na streaming na hang poleni. I don't know why it's hanging. Advantage na disadvantage. The first advantage, boarding school will help you, to know how to live life and to live with others. It will teach you survival. But again, if you're not grounded on values, boarding school is an open check. Many behaviors are there. I will suggest if you can stay with your child until class 8, the better. But even high school is becoming worse. Personally, if I get an opportunity, I may not take my children to boarding school. Wacha nionange kakichange daily. Because, 3 months, that child, the things they know, versus 1 month, that child can act. Kama zenye wanajua na day school. Yes. Na anaenda anarudi uko like guy. But you see, day school, you can know when your child is changing because you are seeing them daily. Yeah. But boarding, you take an innocent person, you don't know who came back home. So personally, I'm for day school because of what I went through. I wouldn't suggest, especially boarding is on a primo Z. So venye umesikia, huyo jamaa anaitwa Pastor T. Na one of the advantage yenye amesema manzejo anasema that boarding school will teach you survival. Lakini akaongezea uko boarding kuna karakta mingi. So kama uko grounded, manzejo itakuwa ni noma. Na hiyo ni ukweli. Cheki, acha nikwambie. Ukishaingia hivi boarding school, nakwambia unapatana na watu from different backgrounds. Yeah. Unapata manze huyu jamaa fulani, tuseme maybe mtaani yeye ni kichwa ngumu, mtaani yeye anaendaga akisumbua watu tena kwa mtaa. Alafu unapata tena kuna kijana mwingine mtaani ametulia na kaanga tu kwa nyumba, mwingine anacheza PS, mwingine ako hivi yani in short kuna characters mingi manzejo unapatana huko. So kama uko grounded manzejo itakuwa affect, lakini pia at the same time itakufunza pia kuishi na watu, hiyo survival venye amesema. So let's be honest, okay? So hizi incidents zenye shule zinachomwa, pia ukipeleka mtoi wako day school, unaweza pata napanda matatu asubuhi, kibati mbaya matatu manzejo inapata accident na anakufa. So pia hii day school pia iko na yes, kuna risk pia zake. Sijui kuna ntanapa. Na pia kuna risk pia za boarding schools. Desema ati pia boarding school ni fiti, okay? So, what is the solution? So, let us listen to this, madam, before I give my points, okay? As a country, hata mnifanyie nini siwezi sikiza udem. I don't give a fuck. Sisikizi udem. Tana dawa. Hakuna. Mwende msikize kwa TikTok yake ukizo takataka anaongea. Fuck you, bitch. Mbwa kani takataka anaongea ishi. Shut the fuck up. Naongea mingi. Good. Kiezi, kama niambie nini? Manzejo anasema boarding schools should be abolished. Okay? Alafu naka kuja akasema manzejo boarding school ilikuwa concept ya colonial ilikuwa concept ya tulia. Ilibidi kwanza nicheke kidogo, sawa? Okay? So ukicheki pia anasema that
boarding school. Wewe msimpendagi, najua pole. Juu nasikia watu wako na different opinion unaanza kumatu. Wewe msimpendagi. Z. I would listen to anyone with a different opinion except Odem. Any day. That's kiza mtu wote kwa different opinion lakini si Odem. Ni hateful people. Siwezi pia mtu hateful chance. Kuna tu at least mkihave discourse now, unajua discourse inaenda mahali at least productive. Ule ni hate. Siwezi pia Odem chance. I'm sorry. I am really sorry but I can't. Forgive me. Was a colonial concept. Anasema pia huko UK ukiangalia manzejo hawana hizi boarding school. Watu wao wanaenda tu chuo wakirudi mtaani. Wanaenda chuo wakirudi mtaani. Infrastructure iko aje ya huko na huko? Infrastructure iko aje? Mbona tunasiti tunakatana ni kama tunakana na hizi colonial concept. Ni aje tena tunakana hizi colonial concept. Yani anasema haifai. Alafu anasema tena huko boarding school kuna mavita. Pole Nishi anasema juu nimesikia kijana kuna opposing opinion na mumuita softy. Inakuanga hivyo saa zingine. Sometimes. Kwa tena maflogged. Si kutoka kwa walimu. Si mwanafunzi mwenzako mazejo anaweza kuingia tena mavidevu. Yani in short kuna mavita, kuna mavitu mingi tena. Inyametaja, okay? So yametaja hizo disadvantages zote. So solution yake ni boarding school zikuwe abolished, okay? So let me give my opinion about boarding school. Personally, I don't think zinafaa kuwa abolished, okay? Because let's be realistic. Na nishasema hiyo point. Lakini kitu tunaweza fanya manzejo, hizi boarding school zinafaa undergo a very major upgrade ama renovation. Manzejo, nakwambia huko choo unapata wanafunzi ni wengi, choo kiasi, choo hazioshwi, baka mse una book choo. Mimi nilikuwa high school manzejo, lesson ikiisha hivi unakimbia huko unaenda kuhang sweater kwa choo, ndo book choo, ndo onekane nika kuna mtu ako ndani ya choo, ndo book before watu waanze kujaza mamafi, ukuje tena unaanza tena kunia juu ya mtu tena juu ya mtu manze. Okay, na kumkezo vitu za high school. Ilikuwa disgusting. Ilikuwa ni noma. So solution manze jo. Fanya hizi boarding schools zikuwe homely. Zikuwe yani fanya walimu, train hao walimu manzejo kuishi na wanafunzi vizuri. Tena ni kama tena ni training camp za jeshi mzee. Jua anaweza fanya lakini kichele tongezwa hapo. Pia ujue system ina train walimu, wa train na hiyo nini? Hiyo kenye mnataka. Hawana hiyo software. Sawa. So lazima hiyo software ianze kwa training huko before akuja patiwe. Na tuseme sasa mtu aligrow mali hiyo software yako pewa na mzazi wake. Amegrow his or her whole life akisumbuka na kitu mentally. Hata akifika pale atasumbua tu watu mentally. Okay, hizo ndio one of the solution. Hizi mashule ziandago renovation. Hizo mamadom mweke zikaifiti. Hata si shule ni system. The whole establishment inafaa ifanye renovation. Kuna video liliona hapa ikachange mindset yangu serious. Acha kuntamalize niweke kidogo tu. Mweke hadi TV kwa yani mfanye tu ikue tu homely because mtakuwa mnawafanyia hivi na wazo wameanza kuwa rebellious. Tunaendelea generations zinaendelea kugrow kufanya nini? Generations zinaendelea kukama manzejo. Wanaendelea kuwa rebellious. Na itakuwa noma. Shule mingi zitachomwa. Kitu hiko ni some parents wanaongelesha watoto na wanasikizana. Mwalimu hajui mtoto anaongeleshwanga. Yeye ameanza vita. So obvious to kijana mode atakuwa rebellious. Again, mwalimu software yake inamuonesha ukioneshwa hivi kijana mode anakosa heshima, mpige. Unapata? Hapo ndo unapata kuna disagreement kubwa sana. Na siko ubaya kutakuwa na unrest. So just make this boarding schools ikue very homeless. Juko na ntanapa. So that is one of the solution that I have. So fanya hivi. Umesikia story from A to Z. Ingia hapo chini kwa comment section. Swali ya kwanza nataka kwanza ujibu. Should we abolish boarding school? Na pia hapo kama uniambie pia hapo chini. Kama unajua umesema we should not. Si inamaanisha boarding school wakitoa
na the good schools haziko karibu na watu. Si inamaanisha kwanza watengeneze shule mzuri ziko mtaani. Locally, shule ziko the state of the art kwanza. Yenye inaweza accommodate at least msude hatoki anaenda sijui Isili, mtu ya Kayole, anatoka sijui anaenda Tao. Ungekuwa na tu shule mzuri hapo area Kayole, mzuri, hiyo level poa, ingekuwa bie. Hiyo ndio shida. Lazima watengeneze hizo shule kwanza. Na hiyo ni pesa. Na pesa hii gava ipendi kutoa. Na ipendi kutoa kabisa. Professor Professor nandikwa young ama nani? Young. Osa young who can be successful. Professor Young. Rich dad. Chani weke hiyo. Nataka kuonesha part fulani hapa hivi. Mebakisha dakika kiasi sana tumalize. Sikia tu dakika moja. Ngoja, 1 second. Today we Chaniki highlights. Nikushua taongea better hapa. Yoi. we've discovered that people who succeed succeed for certain reasons. So there is a Columbia psychologist named Walter Mischel, and he devised a very famous experiment called the marshmallow test. In the marshmallow test, it's very, very easy, okay? So imagine a room, and I invite a 4-year-old or a 5-year-old to come into this room and have a conversation with him or her. I ask them, how's your mother? What do you like to do? And it's a very good conversation. Then suddenly I get up and say, I'm really sorry, but I need to go across the hall. You will get up early in the morning because you are more motivated. If you're successful in life, you will have more self-control. You will have more resilience. You'll be more humble. Okay, does that make sense? So if you're rich, guess what happens? You become successful. And therefore, you will have growth mindset, self-control, Nimeskipi kitu sana. Wacha tutaangalia. Poleni najua. Natafuta ile kuna ipata anaongelea vizuri. Anaelezea mbona students wengine ama mbona watu wengine wako successful na watu wengine wako successful na he has to do with the way parenting iko. Basically anasema rich parents they have time. Let me see. And those who fail in life have a fixed mindset. Okay? And it's not hard, okay? The idea is resilience. Those who have a growth mindset, if they fall or they fail, they say to themselves, this opportunity for me to learn. So I'm going to think about what I did wrong. Next time, I'll do better. And the fixed mindset are people who cannot accept the idea of failure, who think that it's because they're not capable of improving, and therefore they give up. Okay? So those with a growth mindset, if they fail, they try harder. Those who have a fixed mindset, if they fail, succeed than poor people. And in fact, what we know you will have growth mindset. Does that make sense? And resilience does not mean you succeed. Okay? So the question for us is, why does this happen? And ultimately, who succeeds? Who succeeds? Okay, so we know for a fact that rich people are much more likely to succeed than poor people. And in fact, what we know from macroeconomic studies is that school doesn't really matter. Thank you. School doesn't really matter. Guess what matters?
Doesn't matter how well you do in school. If your parents are rich, you'll be successful in life. If your parents are poor, you will not be successful in life. Okay? So what's the difference? Okay, so now let's look at parenting strategies between rich and poor. Okay? So there are lots of differences, but let's focus on 3 major differences. The first major difference is that acha kuhang, mbona kitu inahang? Mbona kitu inahang? Kitu isihang sahi. Usihang sahi, sasa tunaenda kukula. Sasa tunaenda kukula do usihang. Iko sawa, imerudi. Mnanisikia? Abota tuonekane na nini poa. Will not be successful in life, okay? So what's the difference? Okay, so now let's look at parenting strategies between rich and poor. Okay? So there are lots of differences, but let's focus on 3 major differences. The first major difference is that rich parents speak to their kids more than poor parents. Okay? High vocabulary, low vocabulary. Usikia? Rich parents speak more to their children. Poor parents speak low of their children. Kitu moja. Na sasa tunaweza geuza tuseme rich schools they speak more to their students. Poor schools most of us tumekuwa atuongeleshwi na walimu, ni utaelewa mbona. When rich parents speak to the kids, rich parents will use higher vocabulary, longer sentences. Poor parents will just be no, yes, go away. Okay? Another major difference is in attitude. Yeah, attitude. Okay? So rich parents use a friendly attitude. Kenyole kijana anasema walimu wakuwe more friendly. Isikuwe ni kaa jela. And poor parents use an authoritarian. Ndio hiyo, authoritarian. You are here to be seen, not to be heard. Same thing. Watu wengi tumepitia authoritarian system. Or command attitude. Commands. Wewe nikiwaambia mfanye hivi mnafanya haraka sana. Mbona mfanyi? Na nyingine itakuwa acha. So for example, if you are a rich kid and you go and touch a stove, okay, and you burn your hand, the rich parent will say, listen, you made a mistake, don't worry about it. Let me explain to you why touching a fire is bad for you. Because you'll burn yourself and you might have to go to a doctor and we will feel pain if you hurt yourself, okay? So the rich parent will spend a lot of time explaining to the child why this is wrong and how not to do it again. Yep. The poor parent is like, don't you ever do that again or I'll beat the crap out of you. Sio tunajua. Nani ajue na system yetu ya shule? Okay? Don't do that. Pretty simple, okay? But as you can understand. Akikutina hang. Fuck. Ama mnaelewa kitu anasema? I hope mnaelewa ama sitaki kitu ina hang sana na nikasirisha. Fuck ara hii man. Hebu niambie kama why internet? Tufanye aje? Tuendelee ama ni cancel hiyo nini? Kama natadanisha sawa. Thank God. Then the rich kid will understand that the world is safe. Pole, and that he is. Let me rewind a little bit to the attitude.
wrong and how not to do it again. Do it. Because you'll burn yourself and you might have to go to a doctor and or command attitude. So for example, if you are a rich kid and you go and touch a stove, okay, and you burn your hand, the rich parent will say, listen, you made a mistake, don't worry about it. Let me explain to you why touching a fire is bad for you. Because you'll burn yourself and you might have to go to a doctor and we will feel pain if you hurt yourself, okay? So the rich parent will spend a lot of time explaining to the child why this is wrong and how not to do it again. The poor parent is like, don't you ever do that again or I'll beat the crap out of you. Okay? Don't do that. Pretty simple, okay? But as you can understand, the rich kid will understand that the world is safe and that he is respected in this world. Okay? Whereas the poor child will think that the world is scary and he or she must be afraid of adults. And this carries on into school, right? Because as a rich kid, you go into school and you think that, oh, my teacher is my friend. So you smile at the teacher and you hug the teacher and the teacher smiles back and now you're friends, right? But if you're a poor kid and you see the teacher, you're afraid to look at the teacher. You don't smile. You are stressed, okay? And the teacher thinks that you might be a problem child. So the problem with this is that, yes, being an authoritarian parent, it is effective, but it creates stress in the family. Sameelewa. Mbona ni system inafaa kuchange. Kwa tuwekeo part nieleze the system ndio inafaa kuchange. Si shule plays a part, but system ndio inafaa kuchange. If the teachers, if they were raised right and they were more friendly, vitu zitabadilika. Unanipata? Instead of the teacher thinking he or she thinks ndako in authority. Ajue hapa niko na gift nimepewa na nafaa kwa at least more welcoming, more friendly. Boarding school later kaka boarding school. Hata watu watakuwa nataka kurudi home. But wakijua leo ni mode wa sijui biology. Ule madamu shinda tu ametushautia. Leo ni mode wa maths. Mode ukipata answer wrong anakupiga. Au utataka kusoma. So, system ndio ina shida. Si shule, the structure na hiyo system. Wakibadilisha system, kila kitu kitakuwa. But hiyo inaanza kwa nyumba. Because it's so weird. When that kid was talking, mimi nilienda back to what I am used to. Authoritarian, unaambiwa kitu ya kufanya, usipofanya unapigwa. Hiyo ndio naweza relate to. But in reality, sasa vitu zina change. Vitu ni different. So pia wewe ningekuomba kuwa different na ufanye different. Unanipata? Richer parent will call the family doctor or on a retainer, while the poor parent have to cough up money they've been saving for a stupid mistake. Don't forget the queue as the government. True. Ndio maana siku hizi unaona parents. Juzi kulikuwa na video fulani ilitoka. Mtoi alivunja TV 75 inch screen. Afia na mama yake wanaongea. Unajua mtoi alikuwa shaanza kulia hadi akarudishia hapa akape mama yake simu. Mtu akoza na kuna iPhone 17 Pro Max. Tena mtu akoza mtu anataka iPhone hiyo. We are so used to ile siku za kitambo za mtu unachapa slippers, unachapa mshipi. Imefika mali sasa unaona mzazi anaongea na mtu hii tunaita soft parenting. There's a way unaweza kuwa harsh in a very effective way. Si violence. Kama budangu alikuwa ananipiga mbaya. I promise you. Na you won't know why I struggle. Hiyo lilishikanisha. Na struggle ndio kitu sana juu. Mtu asipokutreat vile budaka alikuwa anakutreat unafini kama ajali. Usiposhautiwa, usipopigwa, hauwezi. Na mimi nataka vitu ngumu. Sijui mbona naaminingi nafaa kukua ngumu. Isipokuwa ngumu haitakuwa venye inafaa kukua. Cause hiyo ndio mentality iliyeko na ni mentality mbaya. Unanipata? So we as a people, sisi sasa ndio tuko hapa, wengine wetu ni wazazi, wengine wetu ni nini. Wewe jaribu change your whatever, your system. Doesn't have to be the school system. Just be friendly. At least try to talk to people, msikizane. Isikuwe kitu kidogo umejagas, kitu kidogo unataka kupigana, unataka kupigwa, unapata? Mimi nilipenda hiyo nini, hiyo teaching. Nifungua macho.
But the worst part ni akusema tu venye mtu ameanza na umaskini atakuwa tajiri. Yeye alisema tu, alielezea vizuri why rich people continue being rich na watu maskini wanabaki kwa maskini. Kama kitu moja najua, watu wadosi were meant to be wadosi. Watu wadosi were meant to be rich. Na watu maskini were meant to be poor ama broke. Unanipata? Yeah, we should get rid of the software our parents gave us and try to install new software yenye zitatupeleka further more in life. Because our parents did the best they could with what they had. Was it good? No, but that's what they knew. Sawa. Hii live stream imeisha sasa ukweli. Tupataneni kesho. Happy new month. Take care of yourself. May this month bring nothing but abundance. Hii mwezi zile dila kuingiana May zingiane June na zisiache kuingiana, zingiane hadi the end of the year. Sawa. Make sure you only speak positively to your only. Ataka uamini, ataka unaonanikani kujichocha, jichoche mtu wangu. Hakuna mtu yoyote ama kitu yote unaona iko kwa hii world saa hii haikuletwa na watu wamejichocha. Jichoche, jipandisie. Sema utafanya hii, feel ni kama already kitu unafanya imekuwa na itakuwa. Sawa. Nishawaambia. So for now, mimi nawaambia tu, when you compare the African mind and the Caucasian mind are different. The African mind needs fear to instill this. Yeah. Msadi alielezea rich kids wanajua kunegotiate. Sisi hatujui kunegotiate. Kinyo umeambiwa ni hiyo kwa sababu unaogopa kunegotiate ni sawa. Okay? Mimi nawapenda sana na washukuru sana na tupataneni kesho tena. For now the live stream is over. I am really happy kwa kila mtu alijoin in. Majina ni mingi za watu wengi kuita na shukuru. Nimeona mmenifikisha 41 likes. God damn it. Watu 41 walikuwa hapa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Sawa, tupataneni kesho same time same place. There's something I realize whenever I speak, unaona nafungua hivi macho nataka ujue. It's me trying to read the thoughts. Najaribu kuread hizo thoughts at the same time nikiongea. So unapata kanile I'm not condoning macho. Ni macho ziko hapa nasoma hiyo information na bado nataka nipeane information at the same time. Kwa kirahisi ni bad. But I'll see you guys tomorrow. Sindio? Kuna kitu kama una kitu ya kusema sema haraka. Mimi yangu nishamaliza. Sasa wengine kama una kitu ya kusema sema na useme vizuri. Mbio. Tumesema kila kitu. Naweza enda. Tupate nini kesho? Sawa. Good night. Have a great June. Na make sure kila kitu imeingiana vizuri. Never give up hope. Sawa. Big bad Oga out.